Hey guys, welcome to Rasna Packet. Today we're going to do unboxing a different gadget. This is a traveler stove. So நீங்க ட்ரெக்கிங் போறீங்க இல்லைன்னா பீச்சில் ஸ்டே பண்ணுறீங்க, நைட் டென்ட் ஸ்டே பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்டவ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப லைட் வெயிட், ஈஸி டு கேரி. ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரஸ்னா பேக்கெட் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அங்கே இருக்கிற பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களை வந்து சேரும். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இந்த ஸ்டவ் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் காட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் a product called Hans. This is butane gas. So propane 2% and isobutane 23% and N-butane 75%. It is highly flammable, but it's not dangerous if you take care. So try to get this one. It is 200 rupees. Yep. So this is the butane. You can say this is your gas cylinder for the stove. So இது தான் பியூட்டேன் சிலிண்டர். இது பியூட்டேன் கேன்ஸ்ட்ரைன். பார்த்தீங்கன்னா ஹான்ஸ்ன்ற கம்பெனி தான் இதோட மேக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஃப்ளேமபிள், டேஞ்சரஸ். பசங்க கிட்ட இதை காட்டாதீங்க. பிகாஸ் இதில் பியூட்டேன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது. என் பியூட்டேன் பர்சன்டேஜ் 75% இருக்குது. ஸோ எப்போ வேணாலும் பிளாஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு பயமுறுத்தல. இது ரொம்ப சேஃபு, பட் சேஃபான ஏரியாவில் வைங்க. ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர், ரொம்ப கோல்ட் டெம்பரேச்சர் வைக்க தேவை. ஜஸ்ட் ஒரு பபுள் பேப் போட்டு நீங்கள் எடுத்து சேஃபாக வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஷேக் பண்ணாலும் இது பிரச்சனை கிடையாது. இதில் எந்த ஒரு பர்ஸ்டும் ஆகாது. Last time we trying to do unboxing in the same forest, but it is completely spoiled by rain. Hi guys, welcome to Rasna Packet. Today we are going to do unboxing, but barish aa gaya. So guys, this is the one, the portable gas stove from Hans. Fine. Look at this. The area for the nozzle for the gas can strain, and this is the on-off button. And see, it will lock. And here is the burner. And this is a regular gas. If you have a gas cylinder, you can connect with the pipe. And this is the lighting ignition. It's automatically has. Yes. So this is about the cylinder. It's very portable. Clean. Yeah. Look at this, it's so lightweight, easy to carry. If you don't believe, that's all. You can carry easily. And anywhere you go for outdoor, you don't need to carry bulk equipment, just carry this one. Okay, now let's connect this one to this. It's done. Now it's time for installing the gas stove. Time. Come here. I have to open this, so as gap we need to open this and keep it and close. See, it's locked. Now I have to press this, then it will. Look at this. Yeah, now it's locked perfectly. Close. There is automatically ignition is there, so I just, yeah, look at that. That's all it is. So if you like this stove, please look at my description. I list all the details about this stove.
and comment me if you like it, and if you want anything additional in for this, then I can able to help you. So இந்த ஸ்டவ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள், மெயினாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஸ்டவ்வை பற்றி தெரியணுன்றதுக்கு நான் அதில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம டைம் டு பார்ட்டி. This is my homemade recipe my mom made. What are the ingredients to make this bhaji? I will list it in next video if you like it. It is very tasty. Now I have it is super. I'm going to try. One more humble request, please save the nature. We know this nature gives us everything. We enjoying, we partying, so we need to respect that. So take some carry bag with you whenever you're going for trekking, and collect whatever the plastic items, plastic bottles, please collect it and dispose very safely in any garbages. Please don't throw it in any of these places. It is very beautiful. Thank you. Okay guys, I hope you like this video. If so, please like, share and subscribe the Rasna Packet channel. You know how difficult to shoot this one. Last video we did, it was completely rain, and yeah, again we did this video. And this week ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறது. அதுவும் நான் தனியாக வரேன், கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் இந்த இடம் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். ஸோ நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது இங்கே ஃபுல்லாக ரெயின் ஆகிடுச்சு, ஃபுல்லாக மழை, அதனால் எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. திருப்பியும் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இந்த தடவை. ஸோ ட்ரை டு ஷேர் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு இம்ப்ரூவ் மோர் அண்ட் பெட்டர். I will come with different videos and different gadgets next time. Until then, signing out by Vady. Bye!